Tala falava Samoa ma lo le ngalu tiu te mawhi awa le ne yaso alo mai au se whapoponga fo ile nei o lau Samoa Taulogologo. Ta mua ati tatu tala le whai unga le vai yaso na te nei le asa whaatau tai ai le whaau unga le kolisi whaafai whi awi malua se atoanga le nei o lea wha moe moe. Ama e au na whaia se mea wa le leima matango fie o na whaapea lea awana ia te imadou lea ni ie a ia tu maui lawa fio le vi inga. E le tau mate o manatu ia o le whai salamo a whaio na ia whaamatala la ngona o maatua ma ainga o le e ka le sia ai siri ai le tau sanga wha ua le lua afe lua se fulumani lua i susunga ia awa o mo latou whale tua na ua o fia i le lau mua i malua mo lana whaau unga i le whai unga le vai aso wa tuana i atu. O loi mata o le fia sa moli mawin na watini tau nuu le soifua tau mawhai e peo na iai le kolisi whaafai fe au i malua mo le whātau sanga o le tau mawhai. E le o se savalinga whaingo fie, pe tai e ui le tele o lui tau mawhainga tā, ai watini lawai le manuia le tau mawhai. O le susunga le tai fono le komiti o malua, o ia foi le tai fono le komiti o ta mao le e ka le sia, susunga le toia ina ia so tasi ngutime, sa ia tai ia lea sauninga tāua. Mea mua. Ioe, leo soe. Opu moni ia ma le whaamaoni wa whaani mai. Ai tātou whaawitai ma matua bivi i lea li i lea tua. O na ua au mai ai tātou i nei sa ia whai tau matua i whaalonga i upu le nei tusi. Ai silo na tātou whaawitai ma le loto whaamau lalo i lea li i lea tua. O na o le tū maua lunga o le kalesia i lona finangalo alofa ma na pule a mea tonu. Na fio mai e tō ngiola le laulangi ang sala. Na maliu le sa tauro. Na tanu mia le tunga mau. Na toi tū manu malo. Wa fio hae le langi ai a wina mai. Le anganga pa ia e whai masui o le mafutanga. O le lava wa le manofo i lona mamalu o le atua soi fua. Wa ia sa unia mata pena mea uma. A le whai wa toi whaali mai ana au ona. Mai tātou fo, le ola fau, ma le mālo e whaamamau le parataiso, o le Jerusalema fo, waluifo mai le atua i le langi. O mau whaamaoni ia le kalesia, o le tū mau ma le whaanga e tia o le kalesia, i le fina ngalo pa ia, o lo tātou wali, a le visidi o aile kalesia, o aile kalesia. Oi, ma o tusi ia kale se fitu pio na ta ua le tusi o whaaling fetau i unga na tusi e fitu maona mai nga i le kale sia e whakasa nga ta uai lei foi tupua o le whaamau alunga o le loto whewhete whaasausili o le tala pepelo o mea whelanu manuai ma mea whe ilafi o mea tangitangi loi mata o satani o le lei foi aso ma le whaamoe o le kalesia e ala ilana kolisi whaafai whiau ia ua maalia lama a ua o le vi inga ma le whaafetai e le atua le tamā, le alo, ma le angang sa. O le susunga le li pula le kolisi, le susunga le fai fe au fo mai fai a on ya vai tusi no fo inga, sa sau noa e fai masui o le kolisi, a wala na ripoti fa le tausanga, e meisio se fa fetai a wale tapua inga a inga mamatua, fa apele ka le siawao e whakasai Samoa nei, matunu e mamau. Fa fetai tele la u talo mo malua. Whaaftai tele i mātua ainga, wo umare nei kolisi, whaaftai tāpua. Mori le nganga whaaftai tele nofo toi ina ma whaaftai ngainga o mtanga luenga maalua maana. Ono lo tau tarisa paia pea o whelaunga inga kolisi. E le ngata wawa no tā ua sa tai lotu ia o ia sa o whelaunga inga.
Au lo tau ma au tele ma le anga le leu o tau wa lofa mai ai. Talo lofa le tua manuia. Tau I atu sautu alasi lo tau wa lofa ma le anga le leu. Whaftai tele le sungal toi ina whatonu I atu mosa Iosia ma le faltua. Whapele sungal toi ina whatonu I Iosefa I le lea ma le faltua. Le nofo toi ina ma falitua le mtanga luenga fale alili si ungu msafata. Ma lo tofanga le pa ma le pata. Whaptai tele I lo tau tali sapai o le por kalami o le ngā luenga wha masani al korisi le tau sanga. O lau tau whaasoa wha le atua ma le whaasoa wha whaifi au le ngā luenga whaptai tele. E le ngata I lea o lo tau ma au o le anga le lei ma le alofa I korisi whaptai tele. E mana tua pea ma le anganga whaafitai pa anga ma ua le nekolisi. Le afionga le tamai teisa ma le mota I mapu I whangalele. Komsina ma le tanga luenga o whalipui Perestene ma le Samoan Victim Support Group. Whaaton Siri ma le tanga luenga o le soifua ma loloina. Whaafitai tele I lau tau lango mai po kalami whai al kolisi o ma lua le neitau sanga. E ala le talia ina o le o ato ngā luenga wha masani awa. Ia whamanu ia tele le tua I o tau whaiva ma tiute o ngāru lue ai. E le whaangalo ina, le lango ma le alolofa mai o lau tau mamalu. I le whaatupe ina o le lau ngā toni al kolisi. O whailonga tupe, whailonga tusi, me alofa ese na nan au I ai mo le kolisi. I lana lau ngā toni al nei tau sanga, whaafitai tele. O lau alofa I a malua, tu mai lo ao tātou te patia tau mawhainga o a mawhalitua le nei tau sanga. Whaafitai tele I lo tau wanga le lei. Le masenga whai waso le nei tau sanga, lua whē lua sifurulua. Whaatele ina le vi inga o le atua. Ma le ua tuta I whanua le lei, lo tau sa. Ma lo tau vivi. Ma lo leon sa. Ma lo tau tua. E mana tua. Le leo le maua o le whailonga. Po se I loa ua maua, le wha mua. A o le alofa I le tua I ala I lana I kālesia, I ala I le amio I le ava ma le wha aloalo ma le loto maunalo, me siri leo na tāua. Le tau wilo le tangata e moni le alofa I le tua, I lona so I fua foina, whai tau langa mo le tua, o le tangata e wha maoni. Whaafitai I lo tau sao I ngā luenga whai al kolisi nei tau sanga, whaafitai ngā lue. Mo le sila fia, e tolu sifululua lea whai atoa susunga ia o au o whaife au mo lātou whale tua, sa whaawina lo lātou tau mawhai lea sauninga. Mai le au whai o le au whaau e tolu sifulumane lua, e toa whaa sa whaawina le whai longa tipi lomo le mata upu sili, toa se fuluono sa whaawina le whai longa le tikeri mata upu sili, po le Bachelor in Theology, e toa 5 sa whaawina mai le whai longa le Bachelor of Divinity with Honours, ma le toa 7 sa whaawina I le whailonga le Masters in mata upu sili. O se tausanga e se fo ile nei le tala whaasolopito whaamanuia le kolisi whawhaife au I malua, a wale o lua I taimi le nei wa moli mawaile e ka le sia ma le lau mua, I le lua I whaau unga le whailonga le Masters in Theology. O mua foile, tangata mua u whaamanuina I le whailonga le Master of Theology, mai le kolisi whawhaife au I malua. Mo le iloina po le makaina o tustusinga le nei whailonga I malua, e to lua ni tangata e whaatino ina. I to tasi mai se University Fafo, ma le to tasi mai whaia onga o malua. E tu whaatasi ne iloilonga I lua, o na maua I lea o tongi muli, e ilo ai le pasi mane le pasi. Se tala fia. To fitu na whaitu singa na manu ia uma. O ila tauia u whauina I le so. E lua tustusinga mai tustusinga. E peona sila fia le tausanga na se imawai atu nei, na pasi ai matali alo I ai le whaatautaio le whailonga le Masters I le mata upu sini I le kolisi I malua. Masa moli mawina le toa te leo alo mawhana o le kāne sia, whapea susunga I whaafengainga sa awai I le apolo kalame, masa whai winai I le manuia a lātou tau mawhainga, ma ave ai I lātou maulua I suyo le polo kalame, ua whaawina I le kolisi malua.
O le susunga le Presidente maftanga o uma faletua le susunga ya Belinato Liufau sa faima suyo le au fa ue fa afetaia le tapua inga ma le nofu tatalo matua ma ainga ai maisena ngaluinga fita sa fea ngai ma le susunga le ni ipule ma le ainga faia onga wafu ai o na tau manuia lo lato tau mawhai i le nei whātau sanga le whana nei se kone malau Samoa taunongolongo. O lea so lea sa tatala ina aloa i ai se tasi o polo kalame tāua ale matanga luenga o tina matama i taa ia tina e o nuu maanga fiso o tai mo le se fulu o noaso wa faa au tui ne faa apea malu i fale se atoanga le nei o le reporti mai ata putailo kiti ona. O le so le sa tatala ina aloa i ai se tasi o polo kalame tāua matanga luenga o tina matama i tai a tina e o nuu maanga fiso o tai mo le se fulu o noaso wa faa au tui ne faa apea malu i fale sa aua i lea wha moe le whionga ta mata i palemia ma suia le kapeneta wha atasia i mana malu whalonungia o suia matanga luenga whalapatonga tuma oti ai mesi o sui mai nuu malala whangata i tasi e pei o na wha atumuri ai le taulanga i pia i le tae o na leila o le sauninga lotu sa te teina le na susunga le whaiwhi au fōmai i a mo se se mailo. O le alofa e ofo hola le upu masani e tātou o sacrifice. Le alofa e ola ai le tamaloa maulona to o lua turo. Le ola mo ia la. Ia whaalongo le whanau i lageri. Whaamai mea i a keriso malona soifua. O le ahinga kerosiana. Ma atua wa whaau uina e le atua. E ambea mawhaia onga mua o le whanau i whai. Ta maa au le wha ia o tau whanau. A whai wha ono le o te so. Tu nā mea. A ia o ina ma whātou le whanau. Ia tupuro la tau whiawhia i o la o ina ma le lotu. Le tanga nuenga ma le hatu. O le whi au tali le, ampe atu e whaafo i Samoa i le ainga e siana. Saunoa le minista o tina matama i tai a tina e o awhiuanga maanga whasotai a whionga le o talaki la mosi te le sio e whapea o le suenga le saunga le mua ainga le luafe sa whamawina ai le whasu onu paseni le au whai o tina na sawaina i o lato taitu o lua i le taimi atoa le mawhatanga whale ngalii. Na so e whaiere ne suenga lua a sulfitu ma whamawina ai uona sulpasene le au whai o tina na sawaina o lato taitu o lua i le taimi atoa le mawhatanga whale ngalii. O lona winga sfur whapasene na siiti ai le whainumera i sonua sulfitu tausanga ma o se siitanga ua mawai. Sa whamawina ai fo i le suenga lua a sulfitu le tusa maleiva sulpasene le whanau na sawaina e fōlinga mai a toe whai seisi suenga e ono toe whai lua mai ai e whaawau pēa le aluilunga o nei whainumera. O le suenga o saunga le mua a inga sa whai e lua afe. E whamawina ai whasfuru ono pasene la whai o tina na sawa a inga e lato teito o lua i le teimi a toa o lato whare o mai. Toi whai e nei suenga lua o spulpitu i whamawina ai ua ono sfuru pasene le a whae o tina na sawa ai. E le teimi a toa o le mawhatanga whare o mai. Rona winga e se furu wha pasene le siti ai le a whai o mela i to tonu o sfuru fita sana ma o se sitanga mawai. O le ano i whale atu o le nei wha moe o le tamu whai le a vea Samoa ma se atu nu e sa o loto mai sa wanga o tina matama i tai pa pia whanau i tutono a inga e pei foia na sila fia le sa sao whaafi ma le sa solo whaafama i le nei whaafi tauli i tutono na tatou watu nuu ma ua tonu ai le tō whai le malo e tai wala atu le matanga luenga o tina matama i tai a tina ai o nuu maanga whasoa tai e amata mea i le whama ite tā wale nei i na ia whasosuani ai le tū pawali i
e fo ia le nei faafitauli sa ia faapea foʻi sa tele tamawhaiga e auala i porokalame ese na faatinoina i le latou matagaluega ma le malo ma na paaga e tamawhai e fo ia ai le nei tuatūgā e pagalia e leʻi faaitiitia lava le faatupulaʻia ua tele foʻi tausaga o faatino nei porokalame 16 aso e saga faamalosia ai lava auala e tauvia ai le nei faamaʻi ae leʻi fo ia lava e lata i le miliona tālā i le tausaga tupe faalu paaga ma le tatou malo e alu ai nei tamawhaiga ae le ofua mai i se sulaga e tatau ona iai o lea sa manatu ai le minista ma le matagaluega ua tatau ona fai se isi whainga i ese mai i le langi ino pese tauwanga tauloto tala tusitusia ata tifanga whainga lotu semina po whonatanga mata avale teu malanu o la e isa whaonga i lanu piniki ua suia ne i le nei tausanga i le la e yuliuli. Tele i tamu whainga e awale programa ese na whaatino inga e tato malo mana paanga e tamu whai fo ia i le nei totunga ai pamaria e leo fai tia lava e whaatupula ia. Ua fia foi tausanga o fai le nei programa suruano aso. Sang whaabalosia i lava awala tau fia i le nei whamai. Na i ai lava. E nata i miliono tāla e tausanga tupu paalu paano ki tanto maro e alu nei tau mpoinga. Ai leo fua mai surulanga e tau o na iai. O te manatu o te tau na whai se isi whainga, e ese mai la ningo ese, tau wanga tau loto, tau la tunsusia, a ti whanga, whai ngā loto. Lea tau mawha, semina, o le tau, soara pule, tau wan teu, ia, mai isi la e, lan piriki, sui lan samsama, ia, leo ora tau la e iuni. Tātou tau sia ia, o le ai se suinga i lan, o tātou pipilia mo le nei tau sama. O le tamawhaiga ma le whamaite le nei e whaatau ai le amata mai tutonu o tātou loto i whale. Malu i whale o loo iai tā maanga malu, halofa, ono sai, whapale maloloto le tōwha e foe ai a inga manuu. Malu i whale loo iai tāne e iai le alofa whaakeriso ma le loto mawalalo. Eba ai ai lona a inga. Tabtare ki tiona, walo sa boa taululu. O le whai ungo le vai aso na te eneile tu malo whaleata numera mua sa whaatino i nai se tasio wha amoe tāua o le lātou lua i se le selenga se atoanga le nei o le ripoti mai ata putailo ki tiona. O le whai ungo le vai aso na te enei i le aso toa nai sa su whatasi ai le tu malo whaleata numera mua i vai moso i le whaatino ino se tasio wha amoe tāua o le lua i se selenga e whaalia ai o lātou se le selenga mai tu tau whaatuanga ma whai ngā whaiva whaatasi ai ma le telo ngā luenga tau 5 na waile fa moe niso minista whatuanga ma le wāmatua le Pasifika o lo i Samoa nei a wai niso whonatanga le Pasifika o le a whatautai a masaina atu i le aso tolu se furu le masaina nei o le sunga le whawhenga inga ia a Missionary Penal e kalesia whapotuputunga kerisiano Samoa i vai moso sa taita ia se sauni ngā lotu o le fionga i le ali whaipule ia whale whamatai a ma le whaipule tu malo o whaleata numera mua manu le lewa parta sala tu vale na whaafeilo a ia malo whaalwalongia o taitai o malo ma i lato umana awai i le whamanatuina o le udwa selenga mua a le tu malo i se pepa whamatalanga ta awai se senuanga le minista whatuanga mwhainga whaiva a fionga la au del Maria tua le watia polata e bao Foses Midst Masa ia whamanino ai le tāua nei ta mwhainga le malo ma ia whamalosi ai le tu malo ina ia whawaupea o nangalua ina o lātou lau whanua o wahalo fsosuani i le whamautuina tau mawhai sono nuu atu ai ma le lava o fua whatuanga ma o lātou tau mwhainga e sui ai o loa mai whafo ma whaatau atu i whafo na mawaina fo e se avanoa e mo le mawina ia le malo le atu nuu whapea malo whapitua whaalinga esi o fua whatuanga ma whainga whaiva sa whaatautai le tu malo e whawhetai e le awhiu anga le langolango whaiwhaipea le malo o Samoa e alai le nei tau mwhainga o le lua e selenga ma o fwina atu mea alofa e whailo ailo lātou loto whawhetai ai mese i matanga luengo whatuanga ma whainga whaiva i le langolango ina o le lua e selenga sa o fwina atu ai mea whainga luengo whatuanga ala au ma whatu la au whaatase manisa sosoani tau tupe sa whamatu ina atu mo le tu malo e sanga whalelea ai le atina e ina o nei whaatau tai ngā tahua
taptai ki tiona o lo Samoa taunonu. O lea whaia sina tātou malolonga pupu mo nisi o tātou whaasalalanga whaapisinisi o na tau taliu mai lea mo nga ngana whaaperitania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Kids, go look for your mom. Samoa is a beautiful place, but we must remember that our beautiful island home is vulnerable to disasters, and emergencies can happen at any time. To help you plan, prepare, and protect, the Disaster Management Office has some tips to help keep your island safe. Help your family build an emergency kit that contains the essential things your family needs. Keep these things in a strong portable bag in case you need to evacuate. Don't forget the passports, enough drinking water, and canned and dried foods for a couple of days. Don't forget the can opener. Oh, thank you. Don't forget the can opener. Make sure to pack a first aid kit and any essential medicines, torch with spare batteries, radio, and spare clothes. Discuss where you will meet. What is the safest place in your house or village? Where are your emergency supplies stored? Remember to plan for emergencies and include your entire family. The more they're involved, the better prepared they will be. Plan, prepare, protect, yay! Good evening, Samoa. Here's your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, the Manoa Theological College held its graduation by the end of last week. Here's more on this report. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Tears of joy and thankful to all God's love throughout a journey full of difficulties and hardship was the scenery in the Jubilee last weekend. During the Manoa Theological College graduation, the ceremony was led by Reverend Elder Asotasingo Time, the chairman for the CCCS Elders Committee. The Manoa Theological College Principal Reverend Dr.
Dr. Baitusi Nofoainga in his keynote thanked the support from all the CCCS members, not only in Samoa but abroad, not forgetting the elders of the CCCS. Their prayers and support means a lot to the Theological College. There were 32 graduates graduated in the graduation, 4 from the Diploma in Theology, 16 Bachelor in Theology, 5 from the Bachelor of Divinity with Honours, and 5 for the Masters of Theology. As we all know, this year was the first graduation for the Masters in Theology, as it was first introduced last year. Lefana Naisikone for your TV2 News. The Ministry of Women, Community and Social Development today held a special ceremony to officially launch the 16 days of activism for the Malui Fale National Campaign. Here's more on this report from Taputailo Kitiona. The Ministry of Women, Community and Social Development today held a special ceremony to officially launch the 16 days of activism for the Malui Fale National Campaign. The event was well attended by Honorable Prime Minister Fiamena Mataafa and Cabinet Minister, special guests, governments, ministries representatives, private organization representatives, as well as religious representatives who also attended to witness the special event. Reverend Dr. Moses Semailo led the program by a devotional prayer, followed by a keynote address by the Minister of Women, Community and Social Development, Honorable Taulogologo Mositelsio. He stated that on the 25th of November every year, the world commemorates a violence-free day. It launches the beginning of a series of activities to promote a violence-free world. It is also a period to reflect on the many lives affected by the irresponsible actions of various people causing harm to others. It is a continuous fight that has affected most, if not all, the countries of the world, and Samoa is no exception. This year marks the 10th year since Samoa celebrated the 16 days of activism, 10 years of reviews, refocusing, reformulation of policies, legislation, planning of framework structures, but sadly with very disappointing results. On the 25th of November every year, the world commemorates the Violence-Free Day. It launches the beginning of a series of activities to promote a violence-free world. It is also a period to reflect on the many lives affected by the irresponsible actions of various people causing harm to others. It is a continuous fight that has affected most, if not all, of the countries of the world, and Samoa is no exception. He added that the statistics research approved that our families and communities are not safe, that our children, our people with disabilities, women and girls, even men are no longer safe. A few years ago, the Ministry of Women, Community and Social Development and its partners decided to use the analogy of Malui Fale, Malui Fafo as the overarching theme of its advocacy for its programs on ending violence. This concept signifies the role of the family as a shelter for each of its members. The ideal representation of the home being a safe haven can be transcribed by the design of a Samoan fale, where the front structure is in coherence with the back structure, and the oval sides on both ends basically wraps and title the whole fale structure, allowing for a space in the middle to exist. That space is the safe haven for everyone. That is the Vata Puya, so that figuratively, when you speak or when you act, you do not disrupt that space, otherwise the house will collapse. It is critical, therefore, for that space to exist in harmony. Unfortunately, we have not been able to provide adequate support to keep that space in harmony over the past years, despite many different approaches. And today we are gathered to try once again. He stated that this year, the ministry also changed the theme color to black. Black is generally a negative color, depicting death, uncertainty, and darkness. Black also means power, elegance, and solidarity. That using black for this campaign, we can stand together to end all forms of violence. Taulogologo for your TV2 News. Last week, Faleata No. 1 District gathered at Waimosa to showcase the variety of harvest from their agricultural and fisheries production
as well as handicrafts for their first harvest events. Here's more on this report from Taulogologo. Last week, Saturday, Faleata No. 1 District gathered at Vaimoso to showcase the variety of harvests from the agriculture and fisheries production, as well as handicrafts for their Ulua Isiriselenga event. The event was graced by the presence of some of the Pacific Ministries of Agriculture and Forestry, who are here to participate in the upcoming Pacific Seed Solution Forum starting today to the 3rd of November this month. Reverend Amos Ariupena of the Vaimoso CCCS Church led the devotional service. The village mayor Faleafa Mataia and Faleata No. 1 District Member of Parliament Manulelewa Palitasala Tovale officially welcomed the special guests, government officials and all who had attended to celebrate the Faleata No. 1 first harvest. In a press release stated that the Minister of Agriculture and Fisheries keynote address, Anapola Ulin Maliatsuale Wotem Polata Ival Forces Smith, stressed the importance of this initiative by the government and encouraged the district to continue working their land as it contributes to ensuring food security at the village level, as well as providing enough produce for our import substitution and export efforts. Members of the public and special guests had the opportunity to witness the different displays of agriculture and fisheries produce organized by the district. They also had the chance to taste some of the Samoa traditional foods. The village orator thanked the government of Samoa for their ongoing support through its first harvest initiative and offered gifts as a token of their appreciation. The Ministry of Agriculture and Fisheries, in support of the first harvest initiative, offered agriculture tools, fruit tree seedlings, as well as monetary contributions to the district. Taulogologo for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. We'd like to acknowledge the continuous support of the Samoa Water Authority for sponsoring your TV2 News. Have a blessed evening. Good night. Male fai ngole nalo Samoa Taulogologo mole nei fiafi o moli le faftai tele le pule ngole swavai mole langolango inolo Samoa Taulogologo. Manu ia tele le fiafi to fa soifua. Talofa Samoa.